ekiseera ekyo mu ngeri y'okweyiya labor migration oba abantu okugenda ebweru kafuusa akatimba kwegamba the last gate oba the safety net jojja okugamba nti byonna wadde bigaanye naye sijja kulemererwa kwewaayo kugenda kuba kyeyo kyekitaasa embeera y'ekonome munansi owansi gyayita ekonome then n'omuntu wa bulijjo economist omutuufu gyayita inflation oba business frustrations ezigenda mu maaso mu ggwanga omuntu okwescaping embeera eyo kyasobola okukola kukyusa kifo oba kumigratinga n'agenda kewala kakati amawanga agategedde ekyo nga Kenya go ganguye mangu ne gatekinga first steps ne gambala first of all ekifaananyi eky'eddembe ekikwata ku ddembe ly'omuntu okuba n'ebyokukola bo tebalina ngeri gye tebaswala okunoonyeza omuntu omulimu newankubadde tosobodde kumuwaka Kenya teswala era njagala kwebaza omukulembeze aliko ojula okwegomba nti oba singa yakola ki naye nga ekyamazima kiri nti bo tebaswala era tebalina ngeri gye badda naawe tosobola kubaleeta wano ku mukutu nga guno ne batandika okwegaana nti abanaye nedda akati abantu baffe balina emirimu mingi nnyo era tufaayo tubawaddeyo akakadde nedda ekituufu kiri nti Kenya bwe yategeera tebasobola kugaba mirimu gimala eri bannansi baayo ate ekirala nti ensi ekuze abantu tebasobola kubasasula oluusi newankubadde bo balina n'emirimu amuweegi naye ffe abatagirina ate ffe tusinga okwepanga nosanga nga ebyo byonna bipushinga abantu baffe ne bagenda batyo ng'abaddu oba ne batuuka okuba nga banoonya ekikulu emagala ebweru w'eggwanga so eggwanga bwe limala okutegeera ekyo litandika okuvaluwinga abantu abagenda mu lusoolo oba abatambula mu mukululo ogwo kubanga lirina kye libalabamu lisobola okubafunamu omusolo fruit from them basobola okubajjamu omusolo wano mu Uganda bagoogerako bwogezi nti bannaye mukimanyi babanga abakubya akalulu okusinziira ku diaspora we got $1.5 billion and Minister of Finance what see why you get then we are getting a lot of remittances can you account for it what is the cashback for that remittance how would you propagate it botegera nti business efuna ogipropagating n'ogipampaling n'ogimodernizing n'ogiwa face ate n'ogyambala olwo nno n'ogitunda bulungi naye wano mu Uganda be bantu abadiiringa mu ky'abantu okugenda ebweru oba abalaba nga bagenda ne babaleka either ne bakukusibwa oba beba tebakukusiddwa bo bennyini ne bateekawo system ne zibakukusa ku lwaki nkugamba nti system eziriwo ate zikukusa Kayonde anti nkubule product ezizivaamu ziri exploitative a system etasobola kuzza system etasobola kuzza ezo omusolo naye nga teyamba bazza musolo ne baba nga babutaabutana naye ministry y'ekikula ky'abantu bwana Kayonde ewulidde omulanga gw'abantu bangi mu kuwulira omulanga gw'abantu abagenda ebweru ne kampuni ezitwala abantu ebweru nevaayo neegezaako kuteekawo guidelines era neefuba okulaba nti eziba emiwaatwa abantu bano mwe bakukusibwa okulaba nti abantu abagendayo eri bagenda mu mateeka kyokka ate bwe bagenda mu mateeka n'okusigala nga babawuliza ne bakakasa nti abantu bano at least eri gye balaze bali bulungi ekibadde bakigezezaako kikolera ne bilaterals ezisinga bazisayinize ng'owulidde ng'anye nti tewali systems bweziri nendedeka kulaga nti ate system ezirimu okubanga end result efaanagana nekino kyewaziiza then eyo system esaana kuchekingibwa olwaleero system si nnungi nnyo anti kati kankusiigira ekifaananyi ate nkikusiigira buli lunaku naye oluusi tokyagala kiwuli system eno gwe bw'oŋŋamba nti munnayuganda ave wano nga weewaanye twakiryalinze bannayuganda emitwalo bwegiti bagenze luli nalaba minisita ng'atema amazina abiibya ne ŋŋamba alina interest alina shares mu kampani eyo nga musanyufu byansu nnyo okulaba nti tutambula ate tubeeko ettofaali lyetwongera ku ggwanga lyattu Uganda program tutegeezezza titugenda kwegattibwako bannaffe aba migrant workers voice bano kyebasinga okukola kwe kuyisaawo eddoboozi lyabo bannaffe abava kuno ne bagenda okuba ekyeyebweru okulaba nti bakyusa embeera
y'obulamu nga bulijjo twegattiddwako katitandika oba omutandisi oba ali emabega w'ekirowoozo kino kyonna omukulu ono Kayonde Abdal tusanyuse nnyo okulaba lamusa kutulaba. Ndi musanyufu okubanga buli woolowooza ku nsonga z'abaana abali ebweru eddoboozi lyojjukira era ne liba nga weeriri. Wendi nnyo mu nnyumba eno eya Star TV amanya gange nze Kayonde Abdallah nga founding president wa MIGRANT Workers Voice ku nsonga zaffe ebigenda mu maaso obiraba era tetuli ready kuzikiza. Ebimu mbiraba naye nkyemanyi nti gw'osinga okulaba kuba ate gwe wali tuli mu kinyusi munda ate wali eri obeera olaba nnyo naye nadde nina wempitaayita ennaku zino simanyi oba wafuuse muwandiisi naye nakulabye ennaku zino tokyawummuza kalaamu buli lwogiraba oti n'obaako by'otuwandiikira ate kyennakwagaddeko nti buli lwoteeka ekkalaamu ku lupapula naffe ate otuweerezaako naffe ne tugaba nakwo ebyo naye nadde nkulaba nga olina kyoyogerako ku role eya diaspora on nation building for Uganda's case. Bwe nabadde mpisa mu article gye wawandiise ng'olaga ebirungi n'emiganyulo egiri mu kutumbula akatale kano oba omulimu guno gw'okutwala abantu ebweru. Naye bwe wawandiise ssebo ffe abamu twafunye omukisa ne tubiraba ne ŋŋamba kankuleete ogabaneko ne bannayuganda ku miganyulo egiri mu mulimu guno oba oli awo gwate olina gy'olengera abantu gye batalengera bw'onaatulengezaayo naffe tujja tandika okulaba omulimu guno mu ngeri gy'ogulamu nga tulina bagenda walawo wonna wonna sooka otusigira ku kifaananyi ku birungi ebiri mu kulaba nti tutereeza omulimu guno. Nenza nnyo muganda wange Kimbugwe okusookera ddala eggwanga we liyimiridde lituuse mu kiseera nga terikyasobola kwewala bantu kugenda bweru naddala abagendayo ekiseera mu ngeri y'okweyiiya labor migration oba abantu okugenda ebweru kafuuse akatimba kwegamba the last gate oba the safety net gyojja okugamba nti byonna wadde bigaanye naye sijja kulemererwa kwewaayo kugenda kuba kyeyo kyekitaasa embeera y'ekonome munansi owansi gy'ayita ekonome then n'omuntu wa bulijjo economist omutuufu gy'ayita inflation oba business frustrations ezigenda mu maaso mu ggwanga. Omuntu okwescaping embeera eyo kyasobola okukola kukyusa kifo oba kumigratinga n'agenda kewalala. Kakati amawanga agategedde ekyo nga Kenya go ganguye mangu ne gateekinga first steps ne gambala first of all ekifaananyi ekyeddembe ekikwata ku ddembe ly'omuntu okuba n'ebyokukola. Bo tebalina ngeri gye tebaswala okunoonyeza omuntu omulimu newankubadde tosobodde guma waka. Kenya teswala era njagala kwebaza omukulembeze aliko ojula okwegomba nti oba singa yakola ki naye nga ekyamazima kiri nti bo tebaswala era tebalina ngeri gye badda naawe tosobola kubaleeta wano ku mukutu nga guno ne batandika okwegaana kyabanaye nedda akati abantu baffe balina emirimu mingi nnyo era tufaayo tubawaddeyo akakadde nedda. Ekituufu kiri nti Kenya bwe yategeera nti tebasobola kugaba mirimu gimala eri bannansi baayo ate ekirala nti ensi ekuze abantu tebasobola kubasasula oluusi newankubadde bo balina n'emirimu muweegi naye ffe abatagirina ate ffe tusinga okwepanga n'osanga nga ebyo byonna bipushinga abantu baffe ne bagenda bwe batyo ng'abaddu oba ne batuuka okuba nga banoonya ekigulira magala eddiba ebweru w'amawanga. So eggwanga bwe limala otutegeera ekyo litandika okuvaluwinga abantu abagenda mu luso olwo oba abatambula mu mukululo ogwo kubanga lirina kye libalabamu lisobola okubafunamu omusolo to fruit from them basobola okubajjamu omusolo. Wano mu Uganda bagwogerako bwogezi nti bannaye mukimanyi babanga abakubya akalulu okusinziira ku diaspora we got $1.5 billion and Minister of Finance watu si bwayogera hey, we are getting a lot of remittances. Can you account for it? What is the cashback for that remittance? How would you propagate it? Bwotegeera nti business efuna ogipropagatinga n'ogipampalinga n'ogimodernizinga n'ogiwa face ate n'ogyambala olwo nno n'ogitunda bulungi
naye wano mu Uganda be bantu abadiiringa mu ky'abantu okugenda ebweru oba abalaba nga bagenda ne babaleka either ne bakukusibwa oba baba tebakukusiddwa bo bennyini ne bateekawo system ne zibakukusa ku lwaki nkugamba nti system eziriwo tezikukusa kubanga product anti nkubuulira product ezizivaamu ziri exploitative a system etasobola kuzza system etasobola kuzza ezo omusolo naye nga teyamba bazza musolo ogwo ne baba nga babutaabutana komwanda we kuba bombu ministry ekikula ky'abantu bwana Kayonde ewulidde omulanga gw'abantu bangi okuwulira omulanga gw'abantu abagenda ebweru ne company ezitwala abantu ebweru nevaayo negezaako okuteekawo guidelines era nefuba okulaba nti eziba ebiwaatwa abantu bano mwe bakukusibwa okulaba nti abantu abagendayo eri bagenda mu mateeka kyokka ate bagenda mu mateeka n'okusigala nga bwebawuliza ne bakakasa nti abantu bano at least eri gye balaze bali bulungi ekyo ne bakigezezaako kikole ne bilaterals ezisinga bazisanyiriza ng'owulidde ng'anye nti tewali systems naye kati system ezirimu okubanga end result efaanagana n'ekino kye waziiza then eyo system esaana kuchekingibwa olwaleero anti kati kankusiigira ekifaananyi ate nkikusiigira buli lunaku naye oluusi tokyagala kiwulira system eno gwe bw'oŋŋamba nti munnayuganda ave wano nga weewaanye twakiryalinze bannayuganda emitwalo bwe giti bagenze tuli nalaba minisita ng'atema amazina abiibya ne ŋŋamba alina interest alina shares mu kampani eyo nga musanyufu bya nsusso nti Uganda efunye emirimu ebweru w'eggwanga lwaki tasanyukira egyawano nga simulaba nkunga asanyuka ku mu industrial gundi wano industrial parks zibazibu nga sitera mulaba nga agabiibya omuwolereza so ekyessanyu kyalina be bannayuganda okuwaŋŋanguka olwa byobukozi kyeki bajja wano nze ndowooza essanyu lyandibadde nti kuba nti bannayuganda basobola okusigala ewaka wano because home is best. But when they can't remain home, what do you do? When they can't remain home, so I become so much excited because they have gone their side. You see, actually, fengafe sikubanti bagenzi ekinsanyusa nti bafunye omukisa oluvannyuma lw'okubanyigiriza obulamu bwabwe nedda sikubanyigiriza of course good policies eziriwo ziri deliberate era zinyigiriza lwakuba saagala genda political but I want to be open. The level of unemployment in Uganda it is propagated by the economic policies. That has been happening anywhere. But what rate? What rate? If you cannot create jobs for these people, what do you do? Thank you so much. Akadirisa. Do you feel proud of that Kadirisa anyway? Yeah, of course. So you know. All right. Then when you create that Kadirisa, nekaberawo. How do you make it unique or that different from what you are trying to avoid that is wrong within the Kadirisa? Kubanga nga gotone enjoy nga Kadirisa kaleta musoro $30. Waliwo yabatwalanga nga tomusoloza. Oloza musiru. Waliwo yafulumyanga bannayuganda bano nga tomaze namujjako musolo. Nga tomaze kumuterawo regulation. Ate bannayuganda tebagaana nk'okutambula oba bakukusiza oba tebabakukusiza kati gwe bw'ojja n'okiyingiramu no regulating nga kitegeeza you have interest olwaleero abantu abaleeta etteeka lya organ bakukakasizawo bakugamba nti ffe tugula ensigo era tuzitunda. You can't regulate what is not happening. That in itself means there was a sale of these organs which government saw and wanted to regulate these parties. So we are regulated about organs. When you regulate labor kitegeeza mukkiriza nti tukola business eno era temusobola kukyegaana naye bwe mmala okukyambala nga gavumenti nga mukifunamu you take full responsibility for the fact nti ebweru w'eggwanga eyo bannayuganda si balina okweprotectinga bunga bo. It is a responsibility of government to protect them. Number two, when Ugandans return here they must show that there must be an impact ku kiki ekibatwalayo. Therefore gwe ajja okuyingira mu luseru luno olw'okugamba nti tuyingire mu bizinensi yaabwe ey'okugenda twagala kutandika kubasolozaako if you are not exploiting them you must give us a difference ku sisitimu yo gy'oleeta ewaaki bwe tuwa omusolo kitegeeza bagenda kutuwa enguudo bagenda kutuwa ebiddaka
You understand? Omusolo guno gwe tuwanga bankuba kyeyo tubuuza impact yaagwo nga n'ekimu ku byo twagala direct benefit gye tufuna ffe nga aba contributing that percentage. How do we benefit nga government eteeseteese nga bwenfuluma nga eyakukusibwa nembonaabonera ebweru bwenkomawo wano banziika nga mbwa ate ne bwempita mu company neŋŋenda ebweru ne binnemerera bwenkomawo wano banziika nga mbwa? What's the difference? So government is also trafficking in simple terms. Because listen to me, Mr. Mulangira. Omwana bw'agenda Saudi Arabia ng'ayise mu company gye baateekawo mu mateeka neemukenenula system eyo kama nemukama n'atuuka Saudi Arabia neesanga ali mu ddungu ali mu banka talina ng'afaanagana n'oli gwe baakukusa muba temumubbye ate ne mala ne mwewaana tubafunamu nnyo abaana babagende tubafunamu nnyo teteekeddwa kukirekeraawo kyevula ffe tuvaayo ne tugamba okay naffe abagenda tetugenda kulekayo kubanga tetwabatuma kutuyingiramu kutandika turegulating well and good muturegulatinze but kiki mutuddiza njagala obeera responsible citizen Mulangira teeka kulaba gavumenti ng'esonda emisolo okugikujjamu otunule butunuzi. Kiki mwandyagadde okubaddiza Bwana Kayonde? Part of what we want twagala okulaba nti gavumenti eteekinga roolo yaayo ey'okutuprotecting ebweru w'eggwanga terina structures zitukuuma. Yensonga lwaki olwaleero etunula mpwangali singa Saudi Arabia ebaaninga n'ebaaninga kabayirato keerina ejja kutagala kubanga n'akatono keerina they have only one market that is originally for these informal workers. Okay. Okay. The fact that tulina bilateral ne Saudi Arabia eyo bilateral bwe yali taliwo era nayo mwagisaba. Nzikiriza mbagambeko bano abasajja bali mu comfort zone ate nayo yagala giyita. Nze sisobola kuba weeweeta ako ke balina katono. How shall we move them out of this comfort zone? Atwagala bayirate endala kubanga n'abali Saudi Arabia uliriza ababalemeredde okulabirira bwe babadikka wano ne babadiporting bakomawo wano ne babafuukira ekizibu tebalina we badda. They end up in hands of traffickers. That's why we are pressuring them temulina kye mukoze n'akakamu ke muyinaako njagala Saudi Arabia bakangemu ekabajjeku tulabe gye munadda munaabatwalawo oba kale temunoonye ba trafficker mubateeke ku mmeeza mwogereko nabo. Of course I have to create that to move them. Enjagala babakangemu. When I tell you my intention in that is not to remove these relations oba nti batujjeko emirimu. I'm not saying that. Kyentegeeza mu kyo nti bwe mba njagala okole ky'oteekeddwa okukola ebiseera ebisinga saagala kupraisinga nnyo because bwe nkupraisinga nkwonoona. Mu bufunze bakoze naye toyagala batendereza. They haven't done enough. Era ekyo saagala nakiwulira. Have I refuted nti they are not existing? So naye ago si mawulire muganda wange ago si maki eriyo bannyinaze bangi tebalina byakukola n'abalala abagenzi okukola eri bali mu kubonaabona kati nze ng'owa voice oyagala njogere ki tebalina mawulire basimbule ekigere bave wano batereze Saudi Arabia baterewo system erondoola erabirira ate baterewo ne soft landing ewaka. Twagala embracing welfare arrangements zaffe tetwagala minister kutandika kutugamba nti sente zaffe tutandike ziweereza mu NSSF. Ekyo tugenda kukikkiriza. Ekyo nkulayirira bwe nti nga tunudde mu kamera njagala okusindika message eno eri minisita Betty Amongi kubanga ategeera kye tumugamba bwe tumusaba welfare atuvuga atuzza mu NSSF. Ezo diversion tujja zikkiriza. Oyogedde ku kubaddiza bw'oyogedde ku kubaddiza n'oyogera ku kigambo kya welfare ebyo twagala tusookereko. Okubaddiza kuno obadde oŋŋambye nti oyagala bakole ku security yammwe. Waliwo kye tubabanja ekyokutuddiza nga tekinabana kujja. Twagala protection and structures of follow-up and monitoring. Which exactly that is first line bottom line evunaanyizibwa. Olwaleero baasayininga endagaano ne batusuubiza joint technical committee eri luddawa. Bw'otunulira minisita Kasaija tusookedde mu budget bwe baali baalocatinga budget ne parliament yaako abo baparliamentarian abo njagala ondeetereyo omu naddala w'akakiiko ka genda bambuulire baali Saudi batuwe report gye bajjayo baalocatinga budget ku musolo gwe tuzza over $1.3 billion from the diaspora
how much they remit or give back to the migrant workers to be monitored. Shame on them. Gender in a budget. Do they prioritize? By no prioritizing. Your gender bwe sente zaayo yo ye no prioritizing nemanya nti kakati ku budget egenze mu ministry sente ziri zigenda ku migrant workers bo bali mu parliament bo kye bakola bo ke omugati baguwa ministry yo neeraba butya bwegenda okuddiza ate nongera n'okujjukiza sente aleeta ekingi yafuna ekingi bangi nnyo wano abasinga okutuddiza sente mu ggwanika ly'eggwanga ate bwe tutuuka okuddiza kijja kwewunyisa tubaddiza kitono. No, do we have a right to bargain? If we don't have, then government eteekeddwa okuvaayo. Oyinza okuba ne right e bargaining naye abasettinga priorities omupiira gusigala mu ngalo zaabwe. So katusigale nga tubonaabona olw'okuba nga basettinga priorities balina omupiira mu ngalo zaabwe. Muyina sigala nga muyisaawo eddoboozi paka we munaatuuka mu bwongo bw'abali abasettinga priorities. That's why I'm here, and I don't want you to massage me to go to their to shoot to their angle. So njagala bategeere kye twetaaga, and we are saying it clearly to them. We are not going to stop the noise. We are not going to stop whatever they may call it. And even ffe tetwagala kukiita kulabisa naye twagala batuuke nga bali uncomfortable. We want to make them uncomfortable to even come out. Njagala mpitire minister omuteeke ku muzindaalo oba ku press wali wansi watera okubeera omugambe ddamu otubuulire luli watugamba basayininga endagaano era n'otugamba emyezi 2 joint committee ejja kuba etudde otuuseewa bweba si bulimba bwe wali oyogera bwe batwe bajja boogera. Therefore our role now is to sensitize and rally our members. Number 2 is to check these public servants who are our servants. Ffe bakama baabwe muganda wange singa tetugenda bweru kusiitaana na kukola singa n'ogwo omusolo tebagufuna n'egyo emisaala gye bafuna singa kati bagisala singa eggwanga litetenkanya gamba mu bakendeezeeko PS mu musaleko director leba mu kendeezeeko buli omu singa bavaayo ne bagamba nti babakendeeza ku musaala lwe bajja otegeera nti abaguleeta bateekeddwa okuweebwa respect. I am a responsible citizen and I have been exposed, by the way. I have been to states or countries that are respecting a common man. Era nga gwe basoosowaza bino ebyokujooga bannayuganda nga boolaba nti bano abaana bagenda okukola ebweru bakadaama bambi tebaasoma tasobola kwambala kooti nga gye nyambadde olwaleero because bamulaba nga wawansi therefore talina bargaining force talina power yonna. Abantu abo balekeddwa emabega era bye basinga okufa mu nfa gy'otategeera. Tuteekeddwa okuvaayo okubawa eddoboozi era ne buba public servant ze ndowooza singa okolera abo singa oba wankizo naye buli wotula mu ofiisi yo gwe obwongo bwo ne bukulowooleza mu lobbying with fellow elites then you are totally diverted. Ng'olowooleza mu PhD gy'osoma olowooleza mu masters gy'osoma. If I'm to ask you even your graduate whatever egasseeko ki nga tunnagenda kugatta oba kulowooza byonna by'olowooza n'oleka common man. Olwaleero tugambye Aponya agasse ku ggwanga lino abadde alina degrees meka bakadaama bagatta ku ggwanga lino nga tebalina yadde ne degree. Can this country try to prioritize such people, the informal people, or the people who may be mediocre class? Njagala tujje ekigambo kino mu bbanga n'okukyogera ekyokuprioritizing. Njagala obeere straightforward. Oyagala abantu babeere prioritized batya. Making it very clear. Because kati bwogera ku prioritizing, twagala tusegeere oyagala bwe bagenda eri babateekeko omukuumi abakuuma oyogedde ku kudda kwabwe wano oyagala bakomawo bafune gundi ey'enjawulo ku nnyonyi wali nga bajja. What prioritizing do you want? Oli kisavuwaza. But let's first build a skeleton which is not there. There is no single structure that is robust enough or eriwo kale temporarily to supersede or follow up these numbers that are cleared by the so-called ministry system. That's one. Even within the administration, there is no connected dots. Ministries, key ministries, okugeza foreign affairs, ne gender, ne internal affairs. Wabala bakonga bagugulana one. Just checking the medicals. Internal affairs ina statement yayo, gender ina position yayo, n'olya wa foreign affairs ina ye. Bwe wa foreign affairs or ina position ki ku baana abawangalira ebweru. Who represents actually the foreign interest in diplomacy? Yagamba
you risk yourself going there. Minister Keroliem yagamba, you go to Saudi Arabia, you risk yourself. For us, our priority is here. We are here, please stay home. Home is... Kati abantu bali confused. Omuntu alina okutuwoleza mu jurisdiction ye. Bw'avaayo n'akulaga nti ye tebimukwata. Kuba eri gy'olaga naye teyesigayo. They are totally disconnected. Now come to the follow-up system, which must be under his ministry, actually. Follow-up system. Eteekeddwa okuba ng'eri under foreign affairs and gender. Nti gender bw'emala oku-assessinga n'etegeka the product. Connecting and foreign affairs. Now we are sending off. We are sending off these what? This category, these categories of workers. They must be connected. Then foreign affairs nemanya under its embassy nti category bweti eri ne company bweti bagita Semasco tulina banna Uganda emitwalo 2 welfare yabwe eri etya nga they know them from A to Z nga tekyetaagisa muntu kumala funa buzibu bweru ne batandika okutambuza ebifaananyi ku mikutu nga ne embassy bwekuba bwebuuza mutuwe ku details genda nayo ngeebuuza mutuwe ku details eyakiri yalinga ne weebuuza kati what is the purpose of clearing? You are totally disconnected. We need that system to exist before anything. Then afterwards we shall know that these people are really very ready for accounting. But when they are dodging accountability, anyway, kati mwe migrant workers you're lucky. Nti wemba mu benchmarking. Wemba mwesa ku minzani n'ensi ezikoze ku bintu ebifaanana ng'ebyo. Philippines, kachogedde ku Kenya n'abalala. Naye Munnayuganda atulaba amanyi bulungi nti bwe kituuka ku leba ne Munnayuganda ali naye aleeta omusolo. Neera naye engeri gy'akwatwamu n'engeri gy'alabirirwa, the ministry is not connected anywhere. So do you advocate for that to continue? No, I don't advocate for that. Naye kikulaga nti as much as we are pushing for the other one, kijjukira nti abasinga obungi abakozi bali waka. Kyokka era n'abali ewaka nabo obuzibu bwe musinga tugamba nti abali ewaka kale bo bali bulungiko ng'abali eri bo bali bubi. Waligambye nti kale naye ministry kirungi mubatadde ku pressure bazuukuke babeeko kye bakola oba oli awo n'abali ewaka ng'emirimu gikyaliwo. Bakizudde nti abantu Kayonde bayogerera bambi bagenda ne bakola ssente ne bazisindika ewaka ne beesiga Kimbugwe yasigala wano ne bamugamba nti Kimbugwe tukolere booti ne booti Kimbugwe n'akola ddala. Bagamba nti abantu bano bagenda okukoma wano nga bali frustrated, abantu bano nga tebalina we batandikira. Ministry kwe kugamba nti kakati keebagatte ku kittabu ekya NSSF okulaba nga protectinga social security yaabwe. Simanyi minisita yakuguza gy'omwogererewa. Nedda kyende bw'okunnyonnyola bwe batyo bwe bakirambise era packaging bwekyo bweri. Oba aba NSSF bakutadde mugundi. Nedda siri mukozi gwe NSSF ndi munnabawulire ekikuwa nga bwe kiri. Ensonga eno sebo byongerako. Okusukira ddala njala kudda ku mabega wali nga nzija ku NSSF. What causes is that the disconnect gy'ogambye nti ne wano weeri? Is it deliberate? Is it that it is not impossible to be done, or it is just deliberate? I can't say it's deliberate. It is deliberate. Kubanga bw'ongamba nti omuntu wansi takwatagana na gwakolera, na mukozi we akola PS oba ani yenna akola mu ministry yonna, abakozi baffe bw'ondaga nti nze mukama wo tokwatagana nange obeerako ekikyamu gundi. Naye Kayonde bw'oba benchmarking ku developing countries zonna ensi ezikyakola labor offices tezikola ebiseera ebisinga bw'otunuulira n'amawanga agali mu lusebe tulimu labor offices ebiseera ebisinga ziba okujjaku kati ba public servants olw'okuba boyo bali ku payroll osoma public service na biki abo bo kyangunya ate batono emitwalo kati wano mu Uganda emitwalo 3 gokka. Kakati bodda ku bali abakozi abalala ebiseera ebisinga it is between you and your employer. Contract yo eggwa nako kati ssaawa zino nga wabuuzizza abantu whose copies of their contracts ez'emirimu eziri ku ministry it's nowhere. Ne labor office yonna yonna tewali alina contracts z'abantu bali mu jurisdiction yayo. Okay, what is saving the Ugandans here not to complain a lot? Zobayinza okuba nabo bye tutalina eri nabo tebabirina nti wano twesanze nti tetuli mu autocratic regimes. Zowandigambye nti zimusibira muki waliwo that laxity ereetera omuntu okweyiya newankubadde alina kyasobola okukola okubanja neyeyiya okweyiya nekufuuka okweyiya
so ne tumaliriza nga yonna gundi yakweyiya bo bano ba elite bakifula lobbying naddira they would be rightly done kuba lobbying is corruption kubanga omuntu go divertinga gwomukozesa ekyoyagala kitegeeza omujje ku kyateekeddwa okukola ki lobbying. When you lobby a public servant, that is total corruption. So kakati I hate that language. You lobby me for, I lobby you for what? All the taxes we pay. No. You must do the right thing. Why do I have to beg you? Now I beg the Honorable Minister of Gender. I have to go there. I lobby what? Keke tugeze nyama, tuguze kilo 3. Kilo zinessa onatema mu kijjaji. Ekikutwala wali ku mbuzi bwala maaso mugambe nti owaayo obadde nno oyagala kukolera Kayondo oyo kubo naye ate ffe limujjeko tuli mubi nnyo okusinga ku Kayonde. Isn't that person omukinjaji supposed to be in the right position by the time kaba appointed okuba mu position eyo nti yatema okubanga asobola okutema ekyenkanyi ogugwe gwa kutema atema talina experience mu kyatema nti mentemera bateekeddwa ofuna kyenkanyi wali obuzibu atemanga bw'ayagadde bamuwa ogw'obutemi ng'asinzira ku kakwakulizo ki oba atema kyenkanyi oba si kyenkanyi mutemi butemi nawe okkiriza ababaka bano nga bakiikirira ebifo byabwe era be bakola ne budget they go and discuss the budget after discussing the budget ne bagireeta bagamba kati ministry this is what we agreed on ministry nejja neeraba nti wekitobwe kiri they present the budget ne bakkiriza nti tugenda muwa kino ontugenda muwa kino. That comes on a social contract, right? Do migrant workers have one where they bind or agree to surrender delegate some of their powers? Gundi nedda ssebo tulekeemu fenga ate MP b'abakozi bakolera Saudi Arabia oba London. Muleme kutu confusinga mmwe mutubuzaabuza ebitundu bitegeera bulala. That's where confusion is. Otuleetera omukiise nga talinnyangako bweru agendayo bugenzi mu conference mbw atukiikirire byabayogera babitegeera oyo. Our constituency is a unique one that has its own special needs. Of course, when time comes, we need that. Actually, if they don't be careful, that will prompt us to enter parliament to represent ourselves, whether the constituency is created or not. Of course, abaliyo bwe baba nga balabika balina ebyapa ku bifo bye basavinga ebiseera ebisinga kiba kizibu naye ffe tubagamba nti ebbanga lye bamala nga we bali tebalinawo land title bajja kukyuka bajja kuvaamu. So bayinza okuba nga ebyapa bye balina essaawa eno tebinakyuka mannya naye olwokuba nti tebalinaako bwannannyini bwankomeredde oba commissioner oba director, the right time will come. Understand? What we are proposing abakirengera ababiraba ewala bajja kubikola, and for us we are saying kisobola okutuuka ekiseera nga byetwogera nga director leba akuba essimu nti Kayonde kawala kangaako eyo statement gikoting kawala kangaako mukankwatireko naye nga kava mu lulyo lwe mu famire ye. We want to show them that bye batudinayinga olwaleero bisobola okukola ku bazzukulu baabwe. They are doing it deliberately in protecting their interests. Naye nga balaba nolaba ng'oli avaayo yenna ayogera abalaata. Katugende ku NSSF. Bwe nkubuuza NSSF nti NSSF wano yatandikira mu bakozi ba gavumenti nga betagetinga okukola ki okusevingira be bamanyi era balinako track, right? Babamanyi bulungi nnyo, these are public servants era ne babasaako gundi akakunizo waliwo ne enforcement, right? Ennaku zino bamanyi n'okugezaako okufayiringa returns ne bakubuuza NSSF awo bw'oba togigize tetujja kuwa answer. Onfuna bulungi. How are they going to enforce that of migrant workers when they have no connection even to their employers, when they can't even demand salaries, when other migrant workers have died demanding about 10, 8 months or 12 months behind? Nga nakati emirambo gikyabanja. Tuyina emirambo gye twazika nga gyava Saudi Arabia naye nga gikyabanja. Bali mu ttaka naye baafa babanja. You are talking of save with NSSF. How are you going to track that? Apart from you gambling, n'okunoonya diiru. Besides, tosobola na kuteekawo yadde a simple, a small call center, a small kw'osobola okugamba nti I can account from here.
bwe baba banoonya nakatudde, when I'm at this center, I can easily now do ABCD and I communicate, I give feedback. Nakatudde ne reporting anti munaye abazadde ba nakatudde ali wano. Tebakisobola ekyo. You are talking of saving NSSF. How are they going to save? You cannot ensure their remittance. You cannot really. Mbasi kutegeera. Kyovulanga balekerawo okutuzannyirako. Balekerawo. Abantu bano. Twagala special fund eyaffe bwe bayakubaawo. Twagala special administration eyaffe. This is capitalism. Lwaki ku nsonga eyo mwagala okututwalira mu mukululo ogwawamu naye bwe twogera ku ddembe lyaffe temutukkiriza kwegatta wamu? Lwaki bwe tuba sagala kutuvuga supiidi awo oyogera nammwe mugende wali mwenna mugende wali? Lwaki awo mwagala kintabuli? Naye bwe twogera ku ddembe lyaffe nti twagala twogere ng'abakozi nga tuli wamu muli baddembe buli omu ogere muli baddembe olumwagala mutu dividing. Please, we are very sober. We need a special administration for these workers. First, bw'oba oyagala okuleeta that oba okutwenkalejinga ogenda mu NSSF sokola okuorganizinga obukulembeze bwaffe, kubanga n'ebimu ku bisi by'insurance egamba temanya ani gwegenda ku insuringa. Yo teri ready ku insuringa magi getategeera, teri ready kudiringa n'abamafia abagenda okusindika abantu nga oluusi tebalina mutiini, tebatuse ku mutiini. Who checks they would be insured? And who is that we are ensuring that we are not in touch? Baagala bukulembeze bw'abakozi, baagala bakozi bategere nti tudiringa nabaki so si kutuleetera recruitment agency. Bwe bagenda discussing insurance batwalayo chairman wa UWERA, gwe batwalayo bati ayogera abakozi oba ayogera ababulooka. Insurance erina ku benefiting ye. Is the insurance we are asking for meant to insure recruitment agencies? Sagala kwongerako because uli musajja gwemanyi nti muyivu ate alengera okiwulira. So bwebanga nga I'm the beneficiary, why am I off table? We cannot afford to be out of this negotiation, this table. Why do I have to beg you when I'm supposed to be there by default? Robbing what? That is corruption. Mugana wange Kimbugwe olulimi robbing what? If they know, are they dealing in tomatoes? Who should look for who? Who should know by default that there must be a tripartite arrangement? We are dealing in human beings, and our intention for organizing to have a safe governed recruitment process is to keep order, to safeguard the lives of those workers. If they are really workers, ngabogera bategeera abantu balina obulamu, they have inalienable rights. Why don't you bring them as a party and take decisions together? Can you now, apart from because that is corruption, obate wematidde togenda kwesubya okola kutya you can't lobby, that is corruption. No, wali badde ofuna slot kwibwa wera ne mufuna representation obulya ne ku ministry ne bala ne mufuna representation. Omanyi waliwo kye bayita inalienable rights. These are human rights, right? Tuzitujjako nga bwe sobola kukwata n'enkuzibikira mu mwa n'enkujjako oxygen. Anti mpulira. Do you need to lobby? But Uganda bribe for oxygen? No, you don't bribe. Yes, very good. Why do I have to convince the UWERA people or to convince the Minister of Gender, you know what, you are supposed to give me the right to Kati bakirengedde? How best do you want me? No. Like now, wekituuka ku Ministry ya Gender, abo seetaaga nnyo kubanga abamu basajja bayivu, ate abamu it is purportedly nti basomako ku labor issues. Nsuubira byonna byebakola babikola deliberately ku lw'okuzannya omuzannyo gw'okuprotectinga interests. So sitwagala nnyo kubafuukira kizibu, wabula kye twagala bategeere nti we are very sober and we are not going to retaliate okugira nga batuwadde butwa oba nga batukubye amasasi. Singa bavaayo ne bakulaga byosabye kati nga ku NSS system kuba ku minister yagambye nti enteekateeka bali mu kugikolako, they are developing a system. Let them waste their time. Let them waste their time. And they answer your question. Is this a good idea?
How do they answer it? They go behind closed doors to prepare our food, then we come and serve it. How do they answer my question when I did not attend? I mean, the examination setting. You want to be part. Is that then my question? I want to be part of the examiners. Then I become receptive to respond to your answer. For as long as I am not there, I don't know what I am answering. You did not admit me in a school. How do you subject me to an examination? First is recognition. Recognize me as a student, then you examine me. But you can't examine me when I'm not recognized. No, what we are seeking for is recognized. Ani akuteeseza? Si butumvuga speed. Zino nsonga z'abakozi zikiikirirwa numbers. I am not even appointed by those workers. It is an official arrangement, if Uganda is to be serious. An official arrangement, a recognition of a leadership of these workers in this country. We have tried to demonstrate it. If they are really serious, why don't they? We are ready, we are on the runway, but we don't want to force ourselves there. Yet we can. And we are doing our best. We deserve an award for what we are doing, for speaking for the voiceless. And our agitation is, give them a voice. Let them always be there for themselves, such that we avoid the quarrels. Because they are not always there when you are taking decisions. That's why they end up quarreling to each other, abusing everyone, going... Are you injured now? Am I hurting you in any way? Oh, of course, for any sick person who is already ill, ng'omutima gwe guyina egundi aba ayina ekiwundu tosobola kukisaako omunnyo ne kitabalagala. Bwe nkuyiwa omunnyo ku sikiini olina ky'owulira. Bwana Kayonde Abdal, omukulu ono wa Migrant Workers Voice, era nga kyasinga okutegeera kwe kulwanirira eddembe ly'abannaffe bakyeyo ababa bagenze ebweru okunoonya akasente. Agamba nti eddembe lyabwe kikulu nnyo era enteekateeka zonna ezikolebwa nga bo tebali kitundutundu ku nteekateeka ezo. Enteekateeka ezo si baakuzaaniriza. Bagamba nti kyoba obafumbidde baba tebakyesiga bulungi, baagala batuule ku mmeeza naawe ogenda okutabula akanzaali n'omunnyo n'ebirungo nga nabo ku mmeeza weebali, nabo bakuwa endowooza yaabwe naawe olyoke osalewo ng'owulidde. Olwaleero Luto omulaba engeri gy'asaba Africa ebe ng'erina enteesa nga tebagikiikirira buki. Tweyanziza nnyo program bwe tugwetambudde olunaku olwaleero. Bwana Kayonde tukwebaza nnyo ne bannaffe abali gweru w'amawanga nga gyemukolera. Tubaagala nnyo ffe ng'Abaganda bammwe era tubeebaza kuba omulimu gw'omukola guteeka ettofaali ddene nnyo ku ggwanika ly'eggwanga lino mu bintu ebisinga okuleeta ssente wano. Abantu abasinga tebakimanyi naye bannaffe abo bakolera ebweru baleeta wano ssente nnyingi nnyo. They're one of the biggest remittances zetufuna wano mu budget. Era omukulu nga bw'abadde agamba so ndowooza tubalowoozeeko tulabe ng'ekintu ekyo tukitereeza bulungi tusobole okuprotectinga remittance ebyo gye tufuna ng'eggwanga. Brian Kimbugwe njagala okubaagaliza weekend ennungi mbeera bulungi.